पणजेचे मिलिटरी हॉस्पिटल बांबोळे व्हेल्या उपरांत ती जमीन पणजे महापालिकेक दिवची म्हूण महापालिकेन थाराव घेतला। हाचे आदी मार्केटांतले 2STC हेडक्वॉर्टर्सा कडची सुवात पार्किंगाक दिवपाचो थाराव महापालिकेन घेतिल्लो। पणजे महापालिकेची मंगळारा बसका जाली। हिंदू मसणबळ आनी ख्रिश्चन क्रिमेटोरियमाच्या नव्या डिझायनाक महापालिकेन मान्यताय दिल्या। पणजेच्यो स्ट्रीट लायटी LED करून घेवपाचें महापालिकेन थारायला। The corporation was throughout seeking transfer of land held by the defence in Panji to the city for the use of pay parking. In addition to the earlier proposals passed and seeking land at 2STC headquarters, another survey number of land at measuring around 5,130 square meters, where the current military hospital is there. If and when the military hospital is shifted to Bambole, the corporation has resolved that this building and the land should be transferred to the city back again. So that is added. The corporation also granted its approval for the designs and the work for reconstruction, redevelopment of the Hindu crematorium and the Christian and Catholic cemeteries at St. Ines. We have come out with a low emission strategy for the entire city, whereby we propose to sort of bring down our carbon emissions by about 20% in the next up to 2020. So there are measures which we are working, changing our street lights to LEDs, going for smart mobility and smart transportation, public bike sharing systems. FC गोवा नॉर्थ ईस्ट युनायटेड FC मजगती दुसऱ्या ISLची मॅच फातोड्ड्या स्टेडियमार आज सांजे जाता। ही FC गोवाची लीग पावंड्यावेली गोंयची निमणी गेम आनी जिखल्यार झिकोची टीम सेमी फायनलीत पाविल्ल्यान जमा जातली। जिखपाक पुराय नेट लायतले म्हूण झिको म्हणटा। FC गोवा फाटली मॅच मोठ्या गोल फरकान हारल्या खरे, पूण गोवाक कमी लेख नाकात म्हूण नॉर्थ ईस्टाचो कोच सिजार फारियान म्हणटा। Outro jogo, acho que a gente tem que saber que se nós ganharmos, esse jogo de domingo passado é esquecido. Então, cada jogo é uma história diferente, temos que estar bem concentrados, bem preparados para conseguir esses 3 pontos aqui. As our victory of 7-0 didn't affect us, we lost the other game, so this defeat will not affect us also. We have to put our minds that if we win this game, now the game against Kolkata will be forgotten. So every game is a history, so let's carry on to our target. É outra história, é outro jogo. O North East está também atrás da classificação, fez bons jogos aí ultimamente, então temos que entrar em campo preparado para não sermos surpreendidos por principalmente as principais jogadas de contra-ataque deles, mas é procurar impor o nosso jogo. Eu acho que a gente tem confiança porque eu acredito no meu time que possa conseguir essa vitória. It's a new game, a new story. The other game has nothing to do with the game now. Northeast is looking for to be in the playoffs. They are doing very nice games, and I think we have to go 100% focused in the game, not be surprised, and do our best to get these 3 points. No creo que tengan autoconfianza bloqueada. Equipo sólido, un equipo que está en los primeros lugares, juega bien, tiene buenos jugadores, buen entrenador y no pienso que nuestras posibilidades son por un bajón de ellos. Nuestras posibilidades, pocas o muchas, son las que tenemos y las que vamos a intentar aprovechar. I don't think it's a team with in a bad moment, a low confidence. I just believe that's the situation now. They're a very strong team with a solid coaching staff, solid players, and he believes that our possibilities are not because they're down in their esteem. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।